ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் எக்ஸசைஸ் 7.1ல கொஸ்டின் நம்பர் 1. The radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. நமக்கு எக்ஸாக்டாக 5:7 கொடுக்கல, நமக்கு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. And its curved surface area is 5500 square centimeter. Find its radius and height. இப்போ நமக்கு ரேடியஸ் வேல்யூ 5x அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். தென் ஹைட் 7x. நமக்கு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா 5500 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். சிஎஸ்ஏவோட ஃபார்முலா என்னது? 2πr டைம்ஸ் h. இதோட வேல்யூ தெரியுமா? அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே. ஸோ 2πrh is equal to 5500. இப்போ 2, then பையோட வேல்யூ 22 divided by 7, r value 5x, then h 7x. நமக்கு டைரக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண வேணாம், ஏதாச்சும் கேன்சல் ஆகுமான்னு செக் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ 7 நியூமரேட்டர்லி 7 கேன்சல் ஆயிருமா? தென் 2 times 22 times 5, then x into x square is equal to 5500. நமக்கு x square மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாமே ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ அப்போ டிவிஷன் x square is equal to 5500 divided by 2 times 22 times 5. 2 times 5 நமக்கு 10 எழுதிக்கலாம். ஸோ 5500 divided by 10 times of 22. ஸோ 10ங்கிறப்ப 10 கேன்சல் ஆயிரும். தென் 550 divided by 22. 550 and 22. 11 டேபிள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 22 அப்படிங்கிறப்ப 2 times 550, it's a 50 times. Then 50 divided by 2, the final answer 25. அப்போ x square ஓட வேல்யூ 25. அப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? ஸோ x is equal to 5 centimeter. நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறப்ப நெகட்டிவ் நம்பர் வராது, ஸோ பாசிட்டிவ் மட்டும்தான். பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரேடியஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஹைட். Radius value is 5x. அப்போ 5 times 5, that is equal to 25 centimeter. Then height of the cylinder 7x. 7 times 5 is equal to 35 centimeter. இதுதான் நமக்கு தேவையான வேல்யூ. Thank you.